These principles were more and more highlighted, and today it is a very, very important step not only in your subject of microbiology, in the ward, in the OTs, in the hospital, and in essence everything everywhere. From a single intramuscular injection that is given almost routinely to invasive intraoperative procedures, you need to have these concepts very well. So let us look at the definitions first. The first definition that we need to understand is, as I have already said, the topic is on sterilization and disinfection. So what do you understand by the word sterilization? Sterilization is a process, right? To sterilize things. What do you mean by the word sterilize? Preventing. Sterile কথাটার মানে কি? Okay. And anything else? বলো, স্টেরাইল কথাটা মানে কি? কি স্টেরাইল কথাটা মানেটা কি? ফ্রি অফ ব্যাকটেরিয়া। আচ্ছা, স্টেরাইল কথাটা অন্য কোথাও ব্যবহার হয়? আর আর ফার্টিলিটি, স্টেরাইল মানে somebody who cannot reproduce, সেটাও ইউজ করা হয় তো। So in this sense, sterile means any object on which there are no microorganisms. If the microorganisms cannot reproduce, that means that cannot cause infection. The multiplication of number is very, very important. समझ में आया? Most important is the multiplication, that is important. When you say it is devoid of microorganisms, that means it should be absolutely zero. Now let us take an example. Suppose this is an object I want to sterilize and it contains say about 100 bacteria. After the process, the number of bacteria can go down to 0. So what would be the power of that sterilization? That is reduction of 10 to the power 2. Another object, suppose now it has 1 billion organisms. Will it be effective? Will the same process be effective? মানে জিজ্ঞেস করছি, একটা স্টেরিলাইজেশন প্রসেস, একটা সাবস্ট্যান্সে 100 ব্যাকটেরিয়া আছে, সেই স্টেরিলাইজেশন প্রসেস করার পর 0 হয়ে গেল। সেকেন্ড অবজেক্ট contains 1 billion organisms. The same process will reduce to say 10 million. 100 times reduction. Will that come down to 0? No. So in essence, we can say, when I say that something is sterile, means it is devoid of organisms. That is in essence. But the number is not actually 0. Okay? বুঝা গেছে? So in sterilization, what we say is there is a specific number that is called as 10 to the power 6. A 6 logarithmic reduction is considered to be sufficient so as to render it non-infectious. Recall what will be our objective. If I have to perform an operative maneuver, all the instrument that I am using, it should be in such a manner that I am not introducing any pathogenic organism into the patient. So all equipments and surfaces should have organisms that should be reduced by 10 to the power 6. If that is achieved, we can consider it to be sterile. Sometimes there are many processes in which this reduction is not up to 10 to the power 6, lesser. It reduces the number of organisms but to a lesser degree. If that happens, we call it as disinfection. That means the probability of causing the infection will reduce. Again, these two terminologies are also used based on the type of the thing we are trying to treat. For example, if it is an instrument, we will go for sterilization. But suppose
This is the operating room. Can I sterilize the floor? Can I sterilize the walls? It will be extremely difficult. You cannot do that. So for that we need disinfection, so that whatever the number of organisms are there on the walls, floors, the tabletops, etc., those should be reduced. Okay. Now if we look at this chart, on the left hand side, the various processes are being mentioned. That is, what is a sterilant? Sterilant is a chemical, either physical or a chemical, which can be used in the process of sterilization. What is a disinfectant? Generally, it's a chemical which is used for the purpose of disinfectant. Okay. Now, disinfectants are again classified into high level, intermediate level, and low level. Madam, নোট নেওয়ার কোনো দরকার নেই, সব বই আছে, everything is there in the book. This is a discussion class, try to concentrate on the class. Okay. Now look at this on the left, your right hand side. The first category of organism is called as bacterial spores. Now what is a spore? It is a, what is a spore? কি বলেছিলাম, অ্যানিমালসদের কি হয়, একটা হাইবারনেটিং ফর্ম থাকে, সেরকম ব্যাকটেরিয়ার একটা স্পোর ফর্ম আর একটা ভেজিটেটিভ ফর্ম. So spore form is the hardened form, and it protects the organism from harsh environment. Okay. So that is the bacterial spore. Next is tubercle bacilli. Now tubercle bacilli name is Mycobacterium tuberculosis. Myco means there is a mycolic layer. What is the purpose of that mycolic layer? It gives protection to the bacteria. So that bacteria is very resistant. Then comes non-enveloped virus. Non-enveloped means, what is an enveloped virus? Envelope মানে বাইরে কি আছে, একটা লেয়ার থাকে, that is derived from human epithelium. Human epithelial cell is a cell membrane. It is derived from that. Not we are talking about human viruses obviously. So cell membrane কি থাকে? Cell membrane কি থাকে? What are the constituents of cell membrane? Lipids. So what will be the envelope of a virus? Lipid. Okay. Now recall, during the corona pandemic, people were advised to do hand washing with soap or alcohol. Both dissolves lipids. So if you are using hand wash, that means soap or alcohol, both will dissolve the lipids. Now if a virus which has an envelope with lipid, so what will happen? The envelope will get denatured, and that envelope actually binds with the receptor with the human cells. And if it cannot bind, what will happen to the virus? It will fail to cause infections. Understood? But some viruses are there which do not have envelope. So hand washing with soap or alcohol will be effective in those cases, viruses? Obviously not. Understood? Okay. Now next comes fungi. What is a fungi? It's a eukaryote, and it has a cell wall, proper cell wall, much harder, much thicker, much more resilient. Based on that, you can at least now understand, if I move from right to left hand side, the organisms becomes more fragile. So the most fragile organism will be enveloped virus. Simple soap water or an alcohol will be effective to render those enveloped virus as non-infectious. After that comes the vegetative bacteria. You need a slightly stronger chemical, stronger agents which can actually penetrate the bacterial cell wall. Moving on to the fungi, you need even another chemical which is even further action to break the fungal cell wall. Next comes the non-enveloped viruses, then tuberculous bacilli, and finally we have bacterial spores. Have you understood the resilience? Now look at this. So a sterilant is a chemical or a process
which will have effect on everything from vegetative bacteria to bacterial spores, everything. Okay? But look at the disinfectant. Disinfectant may or may not have action on bacterial spores, and some will have, some will not have. Based on that, we can differentiate the disinfectant into three types: high level, intermediate level, and low level. Now look at this. The differentiation is very easy. If it acts on tuberculous bacilli and have some action plus minus on bacterial spores, we'll call it as high level. Intermediate level will have an action on tubercular bacilli and everything else. If you remember this one, you can conclude that it will have action on everything else. But in case of low level disinfectant, it will have mild action on non-enveloped and funguses, but will actually have action on vegetative bacteria and enveloped virus. Classification, समझ में आया? This is the basis of classification. Now you tell me, suppose this is a classroom or a hospital ward. The floor has to be cleaned. What will you choose? Which type of disinfectant? High level. Is it required? I said this is a ward. So in the ward, we are only dealing with vegetative bacteria only. So even low level disinfection will suffice in that case. But suppose this is an ICU, where commensal organisms can also cause infections because the patients admitted in the ICU are much more susceptible. So you need now you need at least intermediate level, which can act on tubercular bacilli. Understood? Where do we need high level disinfection? Generally speaking, high level disinfection is used when we actually need sterilization, but something we cannot sterilize. For example, the OT room. You cannot sterilize the room itself, right? Can you sterilize the roof, walls, floors? It is not possible. So at that point of time, we need some chemicals which have almost that degree of sterilization action. That is high level disinfectants. Understood? If you study with the use, you will be able to understand these things even more. Now coming back to this, so sterilization is a process by which প্রথম থেকেই বলছি মুখস্থ করার দরকার নেই. Don't try to learn it by heart. Try to understand the definition, then everything will be clear. What is the definition? It is the process by which all living microorganisms, including viable bacterial spores, are destroyed or removed from an article, surface or medium. Article means object. Mathematically speaking, when there is a reduction of 10 to the power 6, that is 6 logarithmic reduction in the colony forming units, we call it as sterilization. And bacterial spores. If something cannot act on bacterial spore, it is not a sterilant. মনে থাকবে? তাহলে কি হচ্ছে? It will act on surface, article or medium. For example, culture media. আমাকে যদি কালচার করতে হয়, আমার কালচার মিডিয়াটাকে তো স্টেরাইল হতে হবে, তাহলে মিডিয়াটাকে আমার স্টেরিলাইজেশন করতে হয়। And at least 6 logarithmic reduction and action on bacterial spores. Simple. Okay. Now look at disinfection. Process by which same, but now instead of all microorganisms, we are saying all pathogenic organisms, that is commonly causing diseases. Second is reduction is 10 to the power 3 and no action on bacterial spores or very limited action. Then we call it on as disinfection. High level disinfection, all microorganisms except bacterial spores. Intermediate,
almost all, including tubercular bacilli, but not on spores. Low level only on vegetative bacteria and some action on fungus. Now look over here, there is a significant difference. In low level disinfection has no action on tubercular bacilli. Any practical importance? Practical example না দিলে তো মাথার মনে থাকবে না. Suppose you encounter a patient who is having pulmonary tuberculosis. So every time the patient coughs, the organism is coming out. Now sputum positive. Now you have started the patient on anti-tubercular therapy, that is fine. But every time the patient coughs, some bacteria will come out. The patient will obviously stay at his or her home. So all her or his close relatives will be affected. So what would be the first thing that you must make the patient understand? That whenever you spit out, you should spit out in a container. Do not spit in the open. And that container must have something which will inactivate the tubercular bacilli. And what should that thing be? That should be a disinfectant. Which type of disinfectant? It should be either intermediate, ideally high level, or at least intermediate level. Low level disinfectant will have no action on tubercular bacilli. A very good example of low level disinfection is the common floor cleaners যেটা বাড়িতে ইউজ করা হয়. Exactly. Phenyl, আমরা ক্যাজুয়ালি বলে থাকি phenyl, but everything comes to percentage. Phenyl এ phenol থাকে, but percentage is very low. Routinely যেটা ফ্লোর ক্লিনার হিসেবে ইউজ করা হয় তাতে যে পার্সেন্টেজটা থাকে, it will have no action on tubercular bacilli. So you need something else. Okay. Okay. Last, what you said. Whenever we fall down, we injure our skin. The first thing that we apply is example Dettol, Savlon, etc. What are these? Why they are called antiseptics? It prevents sepsis, or it is called as asepsis. Sepsis means ability to cause infection, so as to make the wound non-infectious. Now why is it different from disinfectants? Because it can be used on body. On skin, disinfectants are harsh chemicals. If they are used on skin, the skin will be damaged. So antiseptics are chemicals which are, they do not harm the skin, even abraded skin. Not only intact skin, but also abraded skin. Some chemicals may have no effect on normal skin, but when the skin gets abraded, it might have some harmful effect. Antiseptics are chemicals which have no harmful action on skin and mucosal surfaces also. So those are called as antiseptics. Cleaning. Everyone is acquainted with cleaning. You clean your house. Everyone is acquainted with cleaning. You do cleaning in your rooms, in your home, in your bathroom, everywhere. We also use various chemicals for cleaning. So what is the scientific definition of cleaning? Cleaning is reduction of pathogenic microorganisms at a level which the items are considered safe without protective attire. Simple example দিচ্ছি. Toilet. Everyone cleans the toilet routinely. Why? If you don't clean it up, what will happen? There will be growth of microorganisms and it can cause infections. But if you clean it, say, every day, routinely,
what will happen? Are you making the toilet microbe free? No, microbes are there. But because you are cleaning it every day, even if you sit on the toilet, that is, your skin is coming in contact with the toilet seat, your skin is not getting infected. Right? So that is what it means. Without protective gear means without any protection on the portal of entry. So if I need to clean a room, after which if I enter even without a mask, I will not get infected. Normal mask. That is called as cleaning. Mathematically, we can call it as reduction of 10 to the power 1. That is 10 log reduction. এই তিনটে নাম্বার মনে থাকবে 6 3 1 sterilization, disinfection, cleaning. In the hospital, all three processes are very, very important. Okay. Now, let us look at some of the agents. For sterilization, we have some methods, those are called as physical methods, and some methods which are called as chemical methods. Now, chemical methods are very simple, those are chemicals which will have direct action on the microorganisms. But if we look at the physical methods can be of many types. Let us look at them. The first type is heat. The best method of sterilization, you will also see this method in many movies also. The protagonist will get injured and somebody will come, take a needle, heat it up with candle or alcohol and then stitch the person up. You have seen this movie? So what is he actually doing? Heating up the needle to such an extent that the needle becomes red hot. So when any metal becomes red hot, that means all microorganisms will be basically burned off. Again, this heat may be of two types. The first, if we look at the physical methods, we have heat. It can be dry heat or it can be moist heat. Now, dry heat means, the example ta dilam, directly heating till red hot. That is called dry heat. Basically, taking high temperature into the organism itself. Moist is more effective than dry heat. Why? এটা ফিজিক্সের কোশ্চেন, বলতে পারা উচিত। আচ্ছা, ঘুরিয়ে কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করছি। সাপোজ ইউ আর বয়েলিং ওয়াটার, water boils at 100, and by accident that boiling water falls on your feet, you will get burned. Latent heat. Exactly. But steam burns are even more severe burn. Why? Because of the latent heat. So it takes a lot of heat to take the water at 100 degrees centigrade to convert it into steam into 100 degrees centigrade. So much more heating than water. Steam has much more heat than water. Furthermore, now steam is a gas. So we can increase the efficiency of gas with something. Physical efficiency বাড়ানো যায়? বাড়িতে কিসে রান্না হয়? এলপিজি ফুল ফর্মটা কি? গ্যাস তো, তাহলে ওটা লিকুইফাই করে কি করে? প্রেসারে দিয়ে। প্রেসার কি করে? তাহলে পেনিট্রেশন কি হবে? বাড়বে তো। তাহলে একটা গ্যাসকে যদি আমি প্রেসারের মধ্যে রাখি তাহলে কি হবে? পেনিট্রেশন অনেক বেড়ে যাবে। তাহলে আমি হিট দিচ্ছি মানে লেটেন্ট এনার্জিও দিচ্ছি, তার সঙ্গে প্রেসারও দিচ্ছি, তাহলে কি হবে? পেনিট্রেশন সিভিয়ার হবে। দ্যাট ইজ দ্য রিজন ওয়াই moist heat is more effective than dry heat. An example of moist heat is a steam sterilizer, also called as autoclave. অটোক্লেভ বিরাট কিছু হাতি করা জিনিস না, বাড়িতে প্রেসার কুকার দেখেছো? প্রেসার কুকার অটোক্লেভ অলমোস্ট সিমিলার, কিছু প্যারামিটার আলাদা, টেম্পারেচারের প্যারামিটার আলাদা, প্রেসারের প্যারামিটার, বাট দ্য ইন এসেন্স দ্য অবজেক্ট ইজ লাইক a pressure cooker. You put water inside it, start heating it up, what will happen? The water will boil off, form steam,
and we have a weight on the lid, তাই তো? Pressure will start increasing. When the pressure becomes equal to the weight of the lid, কি হয়? Whistle টা বেরিয়ে যায়। Similarly autoclave সেই ফান্ডাটা হয়। তাহলে আমাদের we need to know one parameter, that is at what temperature, at what pressure and for how long we need to heat to achieve sterilization. These are the three parameters we must understand. What you need to remember is the temperature is 121 degrees centigrade and it should be 15 pound pressure. Pound is a old terminology, not SI system, it's the metric system. তাহলে পাউন্ডটা বলছি কেন, মনে রাখা সহজ বলে। 15 pounds of pressure, এটা হচ্ছে PSI, pressure per square inch, and for 15 minutes time. Now this timing is important. Why? This 15 minutes is the total exposure, not the time from which the heating is started. So what will happen, suppose this is our autoclave, we have started heating it up at time say T0, it will take some time. Initially the water will start heat up and start boiling, reach 100 degrees centigrade, and when the steam starts to accumulate in pressure, the temperature will start to rise. Then gradually both temperature and pressure will start to rise. At certain point of time 121 degrees centigrade temperature will be reached along with 15 pound pressure. From then onwards we need to keep the exposure for 15 minutes. Understood? So this is the sterilization process. Understood? This is autoclave. Another thing that we can do is called as filtration. You have seen water filter, I think. So what is a filter? Filter বলতে কি বোঝো? What is the purpose of filter? মানে how does a filter works? It has UV light, armor. What is a sieve? That means there are some pores, small holes through which the water can go through, but the impurities cannot go through. So there are something called as bacteriological filters. We know the smallest size of the bacteria. So if we make something, a membrane which has pores, which has a size smaller than the bacteria, what will happen? If I have a solution and I pass it through, all the bacteria will be filtered. The ultrafiltrate means the remnant of the after filtration will be bacteria free. That is filtration. Okay. These are generally used in some of the things that we need to be sterile but we cannot heat. For example, say serum. We need a serum or say albumin. What will happen if I heat albumin or serum? The protein will coagulate. But we need to make it bacteria free. This is a physical method by which we can make something bacteria free. Other methods that can be used is radiation. Radiation could be ionizing, could be non-ionizing. Radiation example are any type of radiation from X-rays to UV rays, they can be used. Acha. Other methods could be incineration. What is incineration? Burning off. Burning off means basically heating. Or we can use microwaving. Microwaving is heating up. Essentially এটা heating করা হচ্ছে with the help of microwaves. Chemically we can use two things. One is called as ethylene oxide sterilizer. Ethylene oxide, it's a chemical. It has a high penetrating power and it is highly volatile. So it turns into gas at a lower temperature, around about 50 to 60 degrees centigrade.
এই টেম্পারেচার ওটা ভেপার ফর্মে থাকে, ভেপার ফর্মে থাকলে কি হবে, পেনিট্রেশন বাড়বে। সো উই ক্যান ইউজ সাম অফ দ্য মেডিকেল ইনস্ট্রুমেন্টস টু স্টেরিলাইজ উইথ ইথিলিন অক্সাইড, যেগুলো আমরা হিট করতে পারবো না। খুব কমন এক্সাম্পল ইজ সিরিঞ্জ। সিরিঞ্জ ইজ মেড আউট অফ প্লাস্টিক, তাই তো? ওটাকে যদি আমি অটোক্লেভ করি কী হবে, গলে না গেলেও মেখে যাবে, তাহলে তো আমি ইউজ করতে পারবো না তো। সো উই নিড সামথিং which can cause sterilization but will not heat up the object itself. That is called as ethylene oxide sterilizer. Instead of using water, we are using ethylene oxide. Temperature কম থাকছে, penetration same থাকছে, বুঝা গেছে? আরেকটা জিনিস ইউজ করা হয়, that is called as plasma sterilizer. What is plasma sterilizer? ফার্স্টে বলো what is plasma? বডির প্লাজমা বলছি না, ব্লাডের প্লাজমা বলছি না। What is that fourth state of matter? Solid, liquid, gas, plasma, ये तो बोझा गया। What is that fourth state of matter? Exactly, ionization টা হয় গ্যাসের পরের ফর্ম, but difference between gaseous state and plasma state is the degree of ionization. The gas itself is ionized, ঠিক আছে? What is used is hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide is H2O2. Now when it disintegrates, what will happen? It will form water and nascent oxygen, that is ionized, and if we heat it up, what will happen? It will form the fourth state. So it has a very high penetration power. Now use of plasma sterilizer has very specific use. যেমন একটা সাপোজ একটা ওটি স্টার্ট হয়েছে, আর লং প্রসেসের ওটি, ভেরিয়াস ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ হয়। ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করতে করতে ধরো ইন্ট্রাঅপারেটিভলি সার্জন একটা ইনস্ট্রুমেন্ট ড্রপ করে দিল ফ্লোরে, তাহলে ইনস্ট্রুমেন্টটা তো স্টেরাইল হলো না। এবার আমাকে যদি অটোক্লেভ করতে, তখন কী করতে হবে? ওটাকে নিয়ে যাও, অটোক্লেভে বসাও, আবার হিট করো, যতক্ষণ না টেম্পারেচার বাড়ছে ওয়েট করো, ওয়েট করো, ওয়েট করো। সো ইট টেক্স এ লং টাইম। Advantage with plasma sterilizer is that if we use an ionizing chemical like hydrogen peroxide, আমি খুব ইজিলি একে আয়োনাইজ করে দিতে পারবো, তাহলে কি হবে? টাইম পিরিয়ডটা শর্ট হয়ে যাবে, র্যাপিড স্টেরিলাইজেশন ক্যান বি অ্যাচিভড। সো দ্যাট ইজ দ্য ইউজ অফ প্লাজমা স্টেরিলাইজার। I am only discussing the important parts. Rest of the things are all there in your books. সেগুলো ডিসকাস করে লাভ নেই, যেটা কোথায় ইউজ হচ্ছে সেটা জানতে হবে, ঠিক আছে? ডিসইনফেক্টেন্টসগুলো ডিসকাস করবো নেক্সট ক্লাসে। ওকে, ডিসইনফেকশন সিএসএসডি পরের ক্লাসে ডিসকাস করবো। আজকে স্টেরিলাইজেশনের বাকি অ্যাসপেক্টগুলো। আচ্ছা, there are some factors that you should be aware. First factor is organism load. Organism load, যে যত বেশি অর্গানিজম থাকবে আমাকে তত বেশি এফোর্ট দিতে হবে, এটা তো সিম্পল লজিক্যাল, তাই তো? তাহলে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট আফটার ইট ইজ ইউজড যদি আমাকে স্টেরিলাইজেশন করতে হয়, তাহলে স্টেরিলাইজেশন করার আগে ইম্পর্টেন্ট স্টেপ কী হবে? ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ দেখেছো? ধরো একটা পেশেন্টের সার্জারি হলো, various types of instrument from scissors to artery forceps, everything is used. ওটি হয়ে গেল, আমাকে সবকটা ইনস্ট্রুমেন্টকে তো আবার স্টেরিলাইজ করতে হবে so that it can be used for the next case. আমাকে কি ধরে নিতে হবে? এভরিথিং ইজ ইনফেক্টেড। তাহলে ইনফেক্টেড যদি হয়ে থাকে, যত বেশি অর্গানিক ম্যাটার থাকবে তত বেশি লোড, যত বেশি অর্গানিক ম্যাটার থাকবে তত স্টেরিলাইজেশন প্রসেসটা ইনএফেক্টিভ হয়ে যাবে। অর্গানিক ম্যাটার থাকলে ইনএফেক্টিভ হবে তো, তাহলে লোডটাকে কমানো আর এফেক্টিভিটি বাড়াতে গেলে আমাকে কী করতে হবে? আগে সবার আগে ক্লিনিং করতে হবে। সো এভরি ইনস্ট্রুমেন্ট বিফোর ইট ইজ স্টেরিলাইজ হ্যাজ টু বি ক্লিনড, যাতে কোনো অর্গানিক ম্যাটার না থাকে। হোয়াট টাইপস অফ অর্গানিক ম্যাটার মে বি দেয়ার?
ব্লাড থাকতে পারে, আর টিস্যু, স্কিন মানে টিস্যু হতে পারে, ইন্টারনাল অর্গানের টিস্যু হতে পারে, আর বডি ফ্লুইডস, তাই তো, আর ফিকাল ম্যাটার থাকতে পারে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সার্জারি হলে ফিকাল ম্যাটার থাকতে পারে। সো হোয়াট এভার মে বি দ্য মেটেরিয়াল, এভরিথিং ইজ অর্গানিক ইনক্লুডিং ফিসিস। ফিসিসও কিন্তু অর্গানিক ম্যাটার। অর্গানিক ম্যাটার যদি থাকে তাহলে কী হবে, যখনই তুমি হিট করবে ওটা প্রোটিনগুলো কোয়াগুলেট করে যাবে, sterilization will not be effective. So cleaning is very important. The second part is whenever we are cleaning, we are decreasing the overall load of the organisms. আমি যেটা প্রথমেই বলেছিলাম, স্টেরিলাইজেশনে কি বললাম, 10⁶, তো তাহলে আমার ইনিশিয়াল লোড যদি থাকে 10⁶, আফটার দ্য প্রসেস ইট উইল বি 0. বাট সাপোজ ইফ দ্য ইনিশিয়াল লোড ইজ 10⁻15, what will happen? After sterilization, that load will go down to 10⁹. সেটাকে আমরা ইউজ করতে পারবো? তাহলে ইনিশিয়ালি ক্লিন করলে কি হবে, এই লোডটা আমার কমে যাবে। ম্যাথামেটিক্যালি বোঝানোর চেষ্টা করছি। সো এভরি ইনস্ট্রুমেন্ট আফটার ইট ইজ ইউজড, ওটাকে যদি রিউজ করতে হয়, ইট হ্যাজ টু বি ফার্স্ট ক্লিনড অ্যান্ড দেন স্টেরিলাইজ। অবজেক্টিভ হচ্ছে দুটো, টু ক্লিন দ্য অর্গানিক ম্যাটার দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট অন দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট, and secondly to reduce the microbial load. Okay, next is what is the nature of organisms. Nature of organisms প্রথমেই বলেছিলাম, some organisms are more resilient and some are less resilient. ওর মধ্যে একটা জিনিস বলিনি, এখন বলে দিচ্ছি, that is prions. Prion is not an organism, it is an altered protein. It is the most resilient of all infectious agents. It is not an organism, it is an infectious agent. Among them, prions are the most resilient. প্রায়ন সম্বন্ধে বাকি ডিসকাশন পরে করা হবে যখন প্রায়ন পড়ানো হবে, ঠিক আছে? প্রায়নের যদি সাসপেক্টেড কেস থাকে, তার জন্য স্টেরিলাইজেশনের প্রোটোকল আলাদা, তার প্রসেস কমপ্লিটলি আলাদা। ওই জন্য আমি এখন ওটা ডিসকাস করতে চাইছিলাম। ফার্স্ট লার্ন দ্য রুটিন প্রসেস, দেন উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য রেস্ট অফ। Disinfectant can be used, or even simple soap and water would even suffice. That will depend on what you are attending to. That means, suppose if there is a specific organism that is causing the disease in the patient, we know কিছু স্পেসিফিক ইনফেকশন অলরেডি আছে, সেই পেশেন্টে যদি আমি কোনো প্রসিডিওর করি, আর সেই ইনস্ট্রুমেন্টগুলোকে আমার যদি ইউজ করতে হয়, তখন তার জন্য স্পেসিফিক প্যারামিটার্স আছে। রুটিনলি, মানে যে পেশেন্টটা ভাবো একটা কোলেসিস্টেক্টমি হয়েছে, সে তো নন ইনফেক্টিভ, সে তো রুটিন সার্জারির জন্য এসছে, সেখানে আমার টার্গেটটা কী হবে, অর্গানিক ম্যাটার যত বেশি থাকবে, মাইক্রো অর্গানিজম যদি থেকেও থাকে, অর্গানিক ম্যাটারের জন্য তোমার স্টেরিলাইজেশন কমপ্লিট হবে না। ফার্দার মোর অর্গানিক ম্যাটার হিন্ডার করবে স্টেরিলাইজেশন প্রসেসটাকে। তাহলে অর্গানিক ম্যাটারকে ক্লিন করতে গেলে আমার কী লাগবে? Commonly used is soap and water. Sometimes disinfectants can also be used. For example, phenol at low concentration, যেটা আমরা disinfectant ভাবে ইউজ করি, even that can be used. Although it's a disinfectant, concentration matter করে, ঠিক আছে? But routinely soap and water for non-infective cases. নর্মাল ওয়াটারে থাকবে ব্যাকটেরিয়া। হ্যাঁ, নর্মাল ওয়াটারে তোমার যে ব্যাকটেরিয়াটা থাকবে সেটা তো তোমার স্টেরিলাইজেশন করলেই তো নষ্ট হয়ে যাবে। আমার পারপাস হচ্ছে সারফেসটাকে ক্লিন করা। সোপ অ্যান্ড ওয়াটার কেন? অর্গানিক ম্যাটার মানে ইট কনসিস্ট অফ লিপিডস অ্যান্ড ফ্যাটস। লিপিডস অ্যান্ড ফ্যাটস কিসে ক্লিন হয়? সোপস, ডিটারজেন্টস, দিস থিংস। আচ্ছা, next important thing that would be very important is the contact time. Now contact time is for all chemical disinfectants and sterilants. Chemical মানে ফর এক্সাম্পল হ্যান্ড হাইজিনের সময় পড়ানো হয়েছিল তো, অ্যালকোহল হ্যান্ড রাব উই নিড টু ইউজ ফর আ সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম, তাই তো? জাস্ট এইভাবে টাচ করে ছেড়ে দিলে কী হবে? নো এফেক্ট। ঠিক সেরকমভাবে আমি একটা হাই লেভেল ডিসইনফেক্টেন্ট নিলাম, এটাকে আমি ডিসইনফেক্ট করে একবার ডুবিয়ে ছেড়ে দিলাম, হবে কোনো অ্যাকশন? আমাকে খানিকক্ষণের জন্য রাখতে হবে, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ কন্ট্যাক্ট টাইম। সেই মিনিমাম কন্ট্যাক্ট টাইম রাখাটা আমাকে এনশিওর করতে হবে।
অ্যাজ এক্সাম্পল ফর অটোক্লেভ, অটোক্লেভ আমি কি বললাম, হিট করার শুরু থেকে টাইম মূল্য হবে না, when it reaches the temperature and pressure তারপরে আমাকে 15 মিনিটস কাউন্ট করতে হবে, তবেই আমার কিন্তু স্টেরিলাইজেশনের প্রসেসটা ইম্পর্টেন্ট। এইটা অনেক সময় পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হয়, হোয়াট ইজ দ্য প্রপার্টি অফ আইডিয়াল স্টেরিল্যান্ট অর ডিসইনফেক্ট্যান্ট, মানে there are many types of sterilization agents, many type of disinfectants, but if you ask me choose the best, there is none, no one is best, every disinfectant has a particular use, তাহলে বেস্ট চুজ করতে হলে it should have all these properties, কিরকম, it should act on all microbes, it should be very rapidly active, যাতে আমার স্টেরিলাইজেশন বা ডিসইনফেকশন প্রসেসটা যত তাড়াতাড়ি হয়ে যায় তত ভালো, দেন it should not be interfered with environmental factor, organic matter থাকুক না থাকুক doesn't matter, it should be non toxic, তাহলে আমাকে যখন ডিসইনফেক্ট্যান্ট বা স্টেরিলাইজেশন করতে হচ্ছে আমাকে মাস্ক গ্লাভ এগুলো যেন না পরতে হয়, then it should be compatible with all surfaces and material, মেটালও করতে পারবো, প্লাস্টিকও করতে পারবো, লিনেনও করতে পারবো, লিনেন মানে হচ্ছে তোমার ক্লথ, এভরিথিং ক্যান বি ইউজড, ইট শুড বি ওডারলেস বা কোনো পাঞ্জেন্ট গন্ধ যেন না থাকে, অ্যান্ড ইট শুড বি ইকোনমিক্যাল, সস্তা হতে হবে, এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি, দিস আর অল আইডিয়াস, নান অফ দেম আর আইডিয়া, if something is very rapid acting it will be extremely corrosive, it will be harmful to the person who are using it, and it will be very harmful to many surfaces, খুব corrosive হলে কি হবে, মেটালগুলো corrode করে যাবে, সেগুলো ইউজ করা যাবে না, so none of these are ideal. Okay, next comes to a very important classification, it is called as Spalding's classification of medical devices. Now please remember, in today's healthcare there are many medical instruments and devices which enter into the human body. Based on that we need specific measures. So what are these things? They can be divided into three types: critical, semi-critical and non-critical. What are critical devices? The devices that enter a normally sterile site. বডিতে নর্মাল স্টেরাইল সাইট কোনগুলো আর আনস্টেরাইল সাইট কোনগুলো, এই জিনিসটা বোঝা খুব দরকার বডিতে। আচ্ছা, প্রথমে ক্লাসিফিকেশনটা বলে তাহলে বুঝতে পারবে। ক্রিটিক্যাল, সেমি ক্রিটিক্যাল, নন ক্রিটিক্যাল। নন ক্রিটিক্যাল কি বলছে? আইটেমস হুইচ কাম ইন কন্ট্যাক্ট উইথ ইনট্যাক্ট স্কিন। ইনট্যাক্ট স্কিন মানে দ্যার ইজ নো উন্ড, ওপেন উন্ড নেই, কোনো আলসার নেই, কোনো অ্যাব্রেশন নেই, ডিনিউডেশন নেই, ডিক্লাভিং নেই, কিচ্ছু নেই, সেই স্কিনে যদি কন্ট্যাক্টে আসে সেটাকে আমরা কি বলবো? নন ক্রিটিক্যাল ডিভাইসেস। কোনো এক্সাম্পল দিতে পারবে? Any example of non-critical devices? Very common. Clothes. হ্যাঁ, ক্লোথস। ক্লোথ কি মেডিকেল ডিভাইস? তাহলে একটা ডিভাইস যেটা কমনলি সবার কাছে থাকে, সব ডাক্তারের কাছে থাকে। Exactly. The stethoscopes comes in contact with normal skin. আর একটা জিনিস খুব কমনলি ইউজ করা হয়, থার্মোমিটার। সো দিস কাম ইন কন্ট্যাক্ট উইথ নর্মাল স্কিন। আনটিনালে যদি স্কিনে যদি কারো আলসার, অ্যাব্রেশন এইসব আছে, তো এইসব ইনস্ট্রুমেন্টগুলো আমরা কীভাবে ক্লিন করি? কীভাবে ক্লিন করি? আরে সিম্পল, ভেরি লো লেভেল ডিসইনফেক্টেন্ট, অ্যালকোহল, হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে ক্লিন করে দিই, তাই তো? দ্যাট উইল সাফাইস, because it is not coming in contact with, it is coming in contact only with intact skin. ঠিক আছে? Semi critical is which comes in contact with mucous membranes or body fluids. এখানে আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, if it comes in contact with non intact skin.
নন ইনট্যাক্ট স্কিনে কি হয়? নন ইনট্যাক্ট স্কিনে কি থাকে? উজিং হয় তো, মানে বডি ফ্লুইড বেরোয়। তাহলে এনিথিং দ্যাট কামস উইথ মিউকাস মেমব্রেন অর বডি ফ্লুইড উইল বি রিগার্ডেড অ্যাজ সেমি ক্রিটিক্যাল। এক্সাম্পল দিতে পারবে কোনো ডিভাইসেস which come in contact with mucous membrane? সিরিঞ্জ না, একদমই না। থার্মোমিটার মুখে দিলে তখন মিউকাস মেমব্রেনের কন্ট্যাক্টে আসে, কিন্তু যদি ধরো অ্যাক্সিলারি টেম্পারেচার নেওয়া হয় তাহলে আসবে না। টাং ডিপ প্রেসার, ভেরি গুড। থ্রোট কাজে টাং ডিপ প্রেসার। আর কি হতে পারে? সোয়াব তো তোমার ডিভাইস নয়। এন্ডোস্কোপ, এন্ডোস্কোপিগুলো কোথায় এন্টার করে? ইসোফ্যাগোস্কোপ, ইসোফ্যাগ, কোলনে গেলে কোলনে, অল আর colonized with microorganisms. গাইনিওপসে যদি যাও, স্পেকুলাম যেটা ইউজ করা হয় গাইনোকোলজিক্যাল এক্সামিনেশনের জন্য, অল আর কামিং ইন কন্ট্যাক্ট উইথ মিউকাস মেমব্রেন। ঠিক আছে, দোজ আর রিগার্ডেড অ্যাজ সেমি ক্রিটিক্যাল। ঠিক আছে, তাহলে একটা পেশেন্টের যখন কেউ কোলোনোস্কোপি করলো, তারপরে কি ওইটাই আবার অন্য একটা পেশেন্টকে ইউজ করতে পারবে না? তাহলে তার মাঝে আমাকে একটা উই নিড টু ট্রিট দ্য এন্ডোস্কোপ, তাই তো? Finally is critical device means which enters into sterile body area. বাকি যেসব জায়গায় যদি কিছু এন্টার করে, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ ক্রিটিক্যাল। ইট কুড বি এ নিডল, ইন্ট্রামাস্কুলার দিলেও তো তোমার মাসেলে যাচ্ছে, মাসেল ইজ এ স্টেরাইল এরিয়া। ভেনে যদি কোনো ড্রাগ দিই, ভেন ইজ অলসো স্টেরাইল। সাপোজ একটা পেশেন্টের প্লুরাল ফ্লুইড অ্যাকুমুলেট করেছে, আই নিড টু ড্রেন দ্যাট প্লুরাল ফ্লুইড। প্লুরাল ক্যাভিটি ইজ এ স্টেরাইল এরিয়া। লাম্বার পাংচার করছি সিএসএফ নেওয়ার জন্য, that's a sterile area. So everything. So whenever you enter a sterile location, that should be sterile, that instrument should be sterile, hence that is a critical instrument. So for that critical instrument আমাদের কি থাকতে হবে? It should be sterile, sterile, sterile. So all critical instruments should be sterile. Semi critical should be disinfected at least intermediate level. At least intermediate level কেন বলেছি? Intermediate level disinfectant have also action on tubercle bacilli, মনে থাকবে? এরপরে যখনই কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট কিছু দেখবে থ্রু আউট ইউর লাইফ, অলওয়েজ ট্রাই টু ক্যাটাগরাইজ ইন দিস। ভেরি সিম্পল, এটা একদম কমপ্লিকেটেড না, শুধু এইটুকু মাথায় রাখবে, এটা বডির কোন জায়গায় এন্টার করছে, whether that particular area is sterile or non-sterile, আর এটাকে যদি আমাকে রিউজ করতে হয়, how should I treat it, with a sterilant or a disinfectant? ঠিক আছে, বইয়ে আছে, সব আছে, ফটো তোলার দরকার নেই, মাথায় রাখো, বইয়ে তো সবই থাকে। আচ্ছা, সো টুডে উইল ডিসকাস অ্যাবাউট স্টেরিলেন্ট। আচ্ছা, অটোক্লেভ আমি বলে দিয়েছি প্রসেসটা। The moist heat, what it does is, because of the pressure and gaseous form, penetration is higher, and that high temperature basically coagulates all protein. So, coagulation of even bacterial or microbial proteins. Protein যদি coagulate হয়ে যায় তাহলে কি হবে? Organism will die. Okay. So this is the image of an autoclave. You can see this is the pressure chamber. This is the pressure chamber. This is the lid. The lid is open and all the material which needs to be sterilized is kept in this pressure chamber. This is the electrical heater. Water is poured in. The water absorbs the heat, turns into steam. Pressure starts to rise. The pressure is controlled. Temperature starts to rise. Then it is kept 121 degrees centigrade at 15 pound pressure for 15 minutes. এইটা মাথায় রাখবে পরীক্ষার সময়। External, one of the favorite question is autoclaved parameter. Okay. আচ্ছা, uses, all critical semi-critical instrument can be used. Laboratory মধ্যে আমি কি বললাম? Culture media should be sterile. Culture media can be sterile. Biomedical waste, before
especially laboratory biomedical waste. Biomedical waste will be taught to you in biomedical waste disposal method. Hospital waste are collected and stored in a particular area in the premises and then sent to a common waste treatment facility. But in case of waste that is generated in the laboratory, that has to be treated on site. আগে আমাকে ওটাকে অটোক্লেভ করতে হবে, তারপর আমি স্টোর করতে পারবো, নাহলে কি হবে, ল্যাবরেটরিতে ইনফেকশিয়াস মেটেরিয়াল বেশি থাকে, তো সেইখানেও বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্টের জন্য ইউজ করা হয়। নেক্সট কামস টু দ্য কন্ট্রোলস অফ অটোক্লেভ। এটা অনেক সময় জিজ্ঞেস করা হয়, এই যে অটোক্লেভ আমি করলাম, রাখলাম, ভিতরে মেটেরিয়ালটা স্টেরাইল হলো কি হলো না আমি কি করে বুঝবো? আমার কোয়েশ্চেনটা বুঝতে পেরেছো? ভাবো এই পেনটা নিলাম, অটোক্লেভে রাখলাম, অটোক্লেভের প্রসেস হয়ে গেল, তারপর তো তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো এটা স্টেরাইল হলো কি হলো না কি করে বুঝবো? এর জন্য থাকে কন্ট্রোল। কন্ট্রোলগুলো কি? ফার্স্ট কন্ট্রোল ইজ কল্ড অ্যাজ ফিজিক্যাল ইন্ডিকেটর। ফিজিক্যাল ইন্ডিকেটর মানে আমি তোমাকে বললাম দেখো আমার অটোক্লেভের টেম্পারেচার দেখাচ্ছে 121 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, প্রেসার 15 পাউন্ড আর 15 মিনিটস এক্সপোজার হয়েছে, মানে ফিজিক্যাল প্যারামিটার্স আর অল কমপ্লিটেড, দ্যাট মিনস প্রসেস ইজ ডান, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ ফিজিক্যাল প্যারামিটার। আর একটা হচ্ছে কেমিক্যাল ইন্ডিকেটর। কেমিক্যাল ইন্ডিকেটরটা কি? Suppose there are some strips. There is one strip, suppose this strip will change color at a temperature of 121 degrees centigrade. There is another strip, this changes color when pressure reaches 15 pound. And suppose there is another strip which will change color when high pressure and temperature is exposed for at least 15 minutes. আমি তিনটে স্ট্রিপ এই ইনস্ট্রুমেন্টটার সঙ্গে রেখে দিলাম, তারপর যখন বার করছি তখন দেখছি প্রত্যেকটারই কালার চেঞ্জ হয়েছে। তার মানে কি হলো, আমার প্রেশার টেম্পারেচার যেটা মেশিন রিডিং দিয়েছে সেটা ঠিক আছে। দোজ আর কল্ড অ্যাজ কেমিক্যাল ইন্ডিকেটরস। অল্টারনেটিভলি হোয়াট আই ক্যান ডু ইজ আই টেক স্পোর্স অফ সাম ব্যাকটেরিয়া। আলটিমেট ইউজ অফ স্টেরিলাইজেশন কি? ইট ক্যান কিল অল স্পোর্স. So suppose I have taken at least 10 to the power 6 bacterial spores. During the process of sterilization আমি ওই স্পোরগুলো রেখে দিলাম, স্টেরিলাইজেশন হলো, তারপর স্পোরটা বার করলাম, কালচার মিডিয়া কালচার করলাম। যদি আমার প্রসেস ঠিক থাকে তাহলে কি হবে? নট আ সিঙ্গেল ব্যাকটেরিয়া শুড গ্রো, অল দ্য স্পোর শুড ডাই, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ বায়োলজিক্যাল ইন্ডিকেটর। আন্ডারস্টুড? So there are three types of indicators: physical indicators, chemical indicators and biological indicators. So what are physical indicators? It is the exact temperature, pressure and time. What are chemical indicators? These are strips which has chemical reagent which change color on exposure to temperature, pressure and time. And what is a biological indicator? That is killing of the bacterial spores. If the spores are killed, that means no growth will happen. If no growth happens, that means the process is correctly performed. That is the control of autoclave. Okay. একটা প্রবলেমের কথা তোমাদের বলেছিলাম, ওটি চলাকালীন একটা ইনস্ট্রুমেন্ট হাত থেকে পড়ে গেল, তাহলে ওটা আনস্টেরাইল হয়ে গেল, সেটাকে আমি র্যাপিডলি স্টেরিলাইজ করতে পারি উইথ দ্য অটোক্লেভ। ফর দ্যাট উই নিড টু অ্যাচিভ, দিস ইজ কল্ড ফাস্ট স্টেরিলাইজেশন, in which the temperature is only about 3 to 10 minutes, sorry, time, and temperature is 134 degrees centigrade. However, this is not a recommended method of sterilization. It can be used in case of emergency situation, but it is not recommended. Next comes to ETO. ETO means ethylene oxide. ETO তে কি বলেছিলাম? It causes moist heat কি করে? It coagulates protein because of the heat, moist heat, dry heat both. ETO cause damage to cell including DNA and RNA. Thereby it can kill microorganisms. Next important part that you should know is, this is a
ইটিও স্টেরিলাইজার এইরকম একটা মেশিন থাকে, এর মধ্যে যা আমার স্টেরিলাইজ করা থাকে আগে থেকে প্যাক করা থাকে, প্যাক করে এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। অ্যাডভান্টেজ অফ ইটিও ইজ বিকজ অফ ইটস পেনিট্রেটিং ক্যাপাসিটি, it can penetrate through the packaging. এতে কি হয়, ফার্স্টে ওই মেশিনটার মধ্যে যা এয়ার থাকে সেটাকে সাক অফ করে দেওয়া, সো দ্যাট ইট ক্রিয়েটস আ ভ্যাকুয়াম। দেন ইটিও ইজ এক্সপোজড উইথ specific temperature, humidity, exposure time, and then all the ETO is again sucked out. Please remember ETO is very harmful to inhalation. সেই জন্য মেশিনের মধ্যে ইটিওটাকে ঢোকানো হয়, প্রসেস শেষ হয়ে গেলে আবার ইটিওটাকে টেনে বার করে নেওয়া হয়। আচ্ছা, কোথায় কোথায় ইউজ হয় ইটিও? দিজ আর ইউজড ইন মেটেরিয়ালস হুইচ আর কি হবে, বেশি টেম্পারেচারে ড্যামেজ হয়ে যাবে। বুঝতে পারছো? বলবে, all materials which are susceptible to heat are used for sterilization and those are critical. Example is components of heart lung machine. Heart lung machine এর নাম শুনেছো? কি হার্ট লাং মেশিনটা কি? এক্স্যাক্টলি, মানে কার্ডিওথোরাসিক সার্জারিতে তখন লাগানো হয়। All those things should be sterile, but they are susceptible to high temperature, including sutures, catheters, and stents. Stents গুলো ভেসেলসের মধ্যে থাকে। Other including dental equipments and devices with electronic components. Example দিচ্ছি, পেসমেকার নাম শুনেছো? লাগানো থাকে তো, ওর মধ্যে ব্যাটারি থাকে, আর ব্যাটারিকে যদি তুমি অটোক্লেভ করে তাহলে কি হবে? All those are sterilized by ETO. আচ্ছা, advantages of ETO is high penetration, যেটা বললাম প্যাকেজিং এর মধ্যে পেনিট্রেট করতে পারে, ভেরি হাই পেনিট্রেশন, অ্যান্ড ইট ইজ নন কোরোসিভ টু প্লাস্টিক, মেটাল অ্যান্ড রাবার। These are two important. Disadvantage অনেক কিছু আছে, it is very high cost, ETO exposure is dangerous to people, and okay, control for ETO is similar to that of autoclave, physical control, chemical control, and biological control. তোমাদের একটা এক্সারসাইজ দেবো, enlist all the sterilization methods and the controls. কোনটায় কি কন্ট্রোল ব্যবহার করা আগে একটা নোট বানাবো। চলো, এবার এটা যেটা বলছিলাম প্লাজমা স্টেরিলাইজার। প্লাজমা স্টেরিলাইজার হচ্ছে এরকম দেখতে হয়, এর মধ্যে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড রাখা হয়, তাহলে অক্সিজেন অ্যান্ড হাইড্রক্সিল আয়ন দুটো আয়নাইজ স্টেটে থাকে, যেটাকে প্লাজমা স্টেটও বলা হয়। তো সাইকেল ইজ আবার 75 মিনিট, খুব অল্প টাইমে হয়। লাইক ইটিও, প্লাস্টিক্স, electrical components, these can be sterilized by plasma sterilizer. Okay, now coming back to dry heat. Dry heat এর একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম, বলতে পারবে? ময়েস্ট হিটে তো বললাম অটোক্লেভ, ড্রাই হিটে কি হবে? ড্রাই হিটে কি বলে, একটা ফ্লেমিং বলেছিলাম, রেড হট ফ্লেমিং। ল্যাবে প্র্যাকটিক্যালে করেছো তো, লুপটাকে কি করা হয়? দ্যাট ইজ অলসো স্টেরিলাইজেশন, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ ফ্লেমিং, মানে ফ্লেমের উপর ডাইরেক্ট রাখা হচ্ছে টিল রেড হট। So this is a method of dry heating. Same thing can be used if I take a box like this. বাড়িতে ওভেন দেখেছো, রান্না করা হয়, কেক ফেক বেক করা হয়, দিস ইজ সেম হটের ওভেন। ওখানেও টেম্পারেচার, শুধু এখানে টেম্পারেচারগুলো মাথায় রাখতে হবে। দ্য টেম্পারেচার শুড বি ডিপেন্ডিং অন টাইম 160 or 170 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ওকে, আচ্ছা, ওভেনে আমরা কি স্টেরিলাইজ করি? ল্যাবরেটরিতে তো আর খাবার বানাই না, কেক বানাই না, ইয়ে বানাই না, তাহলে কি স্টেরিলাইজ করা হয়? এতক্ষণ অবধি বললাম সবচেয়ে বেশি টেম্পারেচার ওটা অটোক্লেভিং
121 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। হট এয়ারে তো আরও বেশি ওঠে, 160, 170। তাহলে নর্মাল জিনিসগুলো রাখতে পারবো? তাহলে কী করা হয়? এমন একটা জিনিস যেটা হিট রেজিস্ট্যান্ট, বলতে পারবে কী জিনিস হিট রেজিস্ট্যান্ট? হ্যাঁ, মেটালস, রাইট? মেটালের জিনিস রাখতে পারবো। আর গ্লাস, anything that is made out of glass can be sterilized by hot air. প্লাস্টিক করতে পারবো? করতে পারবো। তাহলে হট এয়ার ওভেনে কি স্টেরিলাইজ করা হয়? মেটাল অ্যান্ড গ্লাস। ওকে, ফিল্ট্রেশন বললাম, এই যে ছবিটা দেখে নাও, এটা একটা ফিল্টার থাকে। সাপোজ দিস ইজ দ্য ব্যাকটেরিয়া and this is the solution and the pore is say 0.22 micrometer. All the bacteria will be filtered out, ultrafiltered will be bacteria free. ফিল্ট্রেশন এইরকম দেখতে হয়, এইরকম মেশিন থাকে, আর এইগুলো তোমার হচ্ছে মেমব্রেন ফিল্টার। Filtration is not only for air, but for liquids. Even air is also a liquid form. Air can also be filtered. There are two types of filters. One is called as the HEPA filter and one is called as the ULPA, ultra low particulate air filter. ল্যাবে গেছো তো? ল্যাবে একটা বড় বক্স আছে দেখেছি যেখানে কাজ হয়, ওটাকে কি বলে? ওটাকে বলা হয় বায়োসেফটি ক্যাবিনেট। আজকে গিয়ে দেখে নেবে একবার, ব্যাকটেরিওলজি ল্যাবে একটা এত বড় ক্যাবিনেট আছে যার মধ্যে স্যাম্পল প্রসেসিং হয়। সেটা কেন করা হয়? Biological material that is coming for clinical testings could be infectious. So whenever we are handling this infectious material, the person who is handling can get infected, airborne, aerosol, whatever may be the form. All those procedure is done inside that cabinet, and that cabinet, what happens in that cabinet is there is a suction. একটা ফ্যান থাকে যেটা এয়ারটাকে সাক করে একটা ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে পাস করে। কারণ ওটাকে আমি সাক করে, ধরো বাড়িতে যেমন চিমনি দেখেছো, চিমনিতে কী করা হয়? এয়ারটাকে সাক করে বাইরে বার করে দেয়। দ্যাট ইজ ফাইন ফর কুকিং পারপাসেস, বাট ইনফেকশিয়াস ম্যাটেরিয়াল আমি তো এরকম সাক আউট করে বার করতে পারবো না। সো আই নিড এ ফিল্টার. That filter is called as HEPA filter. What it will do? It will trap all the infectious material যাতে এনভায়রনমেন্টে না যায়। সিমিলারলি উল্টোটাও ব্যবহার করা হয় কোথায়? ওটিতে, ট্রান্সপ্লান্ট ইউনিটে। কেন? ওটিতে কি, যদি এয়ারের মধ্যে ইনফেকশিয়াস ম্যাটেরিয়াল থাকে পেশেন্ট ইনফেক্টেড হবে। ট্রান্সপ্লান্ট ওয়ার্ডে কি, দ্য পেশেন্টস আর ইমিউন কম্প্রোমাইজড, এয়ারের মধ্যে যেগুলো থাকে তারাও ইনফেকশন করতে পারে। তাহলে যে এয়ারটা ওই ওয়ার্ডে বা ওটিতে ঢুকছে, দ্যাট এয়ার শুড বি ফিল্টার্ড এয়ার। সেইখানে যে এয়ার কন্ডিশনিং ডাক্টগুলো থাকে তাতে হেপা ফিল্টার লাগানো থাকে, so that whatever air that is coming from outside, it is filtered and then only it can enter into the operating room or the transplant ward. বোঝা গেছে? So when we say filtration, it does not always means liquid, it also includes gases. There are two types, one is HEPA and one is ultra filtered. Size difference হচ্ছে, for HEPA it is 0.3 micrometer and for ULPA it is 0.1 micrometer. Ionization radiation বললাম, non-ionizing radiation infrared, ultraviolet, incineration, microwave. Okay, rest remains disinfection. We will continue this discussion on disinfection in the next class. Okay.